زي الشجر زي السماء زي القلب من هون أنا زي الورد زي الرعد قبل البرق بلمع أنا عشت الشهامة عشت الفخامة أرض الكرامة مجدي أنا ابن الجبل ابن البحر راسي مرفوع أنا من نور مجد له في الجانب يمين أنا من نور هلا بالضيف من شافك عاش أهلي أنا من نور Situé près de la boutique Petra, le site d'Al-Baïda Wadi Moussa est l'un des plus anciens villages au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il témoigne du passage de la chasse à l'agriculture il y a plus de 9000 ans. En parcourant un sentier de 15 minutes depuis Petra, on découvre les vestiges de 65 habitations qui illustrent la naissance de la vie sédentaire. Entre ruines et maisons reconstituées, le site offre un voyage fascinant aux origines de la civilisation humaine. Le début de l'occupation du site de Baïda remonte à une période comprise entre 7200 et 6500 avant Jésus-Christ. Le site a ensuite été occupé par différentes civilisations, notamment les Nabatéens, il y a plus de 1000 ans dans les périodes historiques suivantes. Wadi Moussa a continué à être utilisé avec des traces des époques nabatéennes, byzantines, islamiques, ainsi que de la période des Khwarizmides. Parmi les principaux témoignages, un bâtiment nabatien a été transformé en église à l'époque byzantine. La culture des habitants de Al-Baïda Wadi Moussa se caractérise par un mode de vie bédouin traditionnel, fondé sur la générosité, l'hospitalité et le respect des invités. Et le visiteur est généralement accueilli avec du café arabe et des plats traditionnels. La société repose fortement sur le lien tribu et la solidarité entre les membres de la communauté. Et la coutume et tradition occupent une place essentielle. Les habitants préservent également leur patrimoine à travers les chants populaires, la danse comme Dahiya, lors des célébrations ainsi que les activités artisanales. Des valeurs comme le courage, la dignité et la entraide sont au cours de leur identité culture. Les Bédouins de Baïda et Petra incarnent une culture ancestral où la hospitalité et la solidarité sont les piliers essentiels de la vie sociale. Ce peuple, dont le savoir-faire est reconnu par l'UNESCO, perpétue des traditions uniques comme le cueil sacré des visiteurs de café arabe et de thé sucré. Au fier à ce devoir est considéré comme une insulte. Leur quotidien est marqué par un rejet de l'individualisme au profit d'une relation familiale soudée et de grandes festivités, notamment lors de mariages qui durent plusieurs jours. En tant que gardien du désert, ils préservent une identité forte liée au respect de la nature, transmettant de génération en génération de costumes qui ayant sagesse environnementale et veille communautaire. Les monuments. La zone de Al-Baïda comprend plusieurs attractions touristiques distinctives, dont les plus importants sont le Petit Petra avec ses façades rocheuses sculptées, ainsi que le site Al-Barid qui se caractérise par son étroitesse et sa fraîcheur. Il contient également des tombes et des salles nabatéennes, en plus des traces de rares peintures murales. La région se distingue aussi par sa belle nature, ce qui la rend propice à la randonnée, au camping et l'expérience de la vie bédouine. El Baïda, la cité aux roches
que leur miel est la berceau de notre histoire. Entre ces vestiges néolithiques et le génie nabatien, ce site témoigne des débuts de l'agriculture et du commerce mondial. Aujourd'hui, ce sanctuaire préservé reste le miroir de nos racines. Bien plus qu'un site archéologique, c'est ici que l'homme a commencé à façonner son destin. Un héritage éternel qui nous rappelle d'où nous venons. Little Petra. By the way, Little Petra is a new name because it's smaller than Big Petra. Okay. The real name called Sik El Barid. Sik, it's the way between two mountains. Barid is mean cold. Cold Sik. It was like Nabatean time and use it for like station for the caravan when caravan go to Silk Road and Spicy Road to India to bring spicy and to China to bring silk. By caravan, it's like thousands of camels go this route and then come to this area sitting and eat and drink. There is a big Linium cave and thick Linium cave. One of them, there is a fresco painting, I call it VIP because just for special people in the caravan sit in it and sleep. That's near the entrance, right? Yeah, just after you go the steps from this way, Yeah. on the right. And this is what you see, 25% there's out under the ground, by the way. And this collect with Big Petra at that time. And this is a little bit more open. If there's somebody of this valley, like 1.5 hour walk in it, there is dam built to collect water. And it was grow grapes in this area and make wine. Yeah, this is hand crafting, by the way, no machine in it. And the good thing, the Nabatean grow craft from down to up because this is sandstone. If you craft from up to down, like there is some 150%, this will be like full down. But when you craft from up to the top up, it's very safe for what you craft. Just a human do this. When you look for the tragedy or one of this cave with everything like perfect, it's even no machine do this. I think there's some genie in the story. This is what I believe. Maybe. Because really, if you look for Big Petra, if you look for the monastery or the tragedy, at that time, like 2,000 years ago, no machine, no computer, no electricity. I don't think it's just a human at that time. Yeah. I think use some genie to help them. It's not strange for a human to use genie. If you go back to The olden Sulaiman, days. he was the king of the genie, and the Quran say help them to building and bring diamonds from sea. Yeah. And still now, I think there's somebody has half علم من الكتاب. His keep them work with him. Allah knows best, and another story what I the Quran say like قوم ثمود وعاد وجعلنا لهم من البيوت من الجبال بيوتا
it's like God make the mountain soft to craft for them. One of ayah for God. I think this is the story, the one, Subhanallah. the real one. Subhanallah. But Nabateans were not Muslims, right? Nabatean, it's before Islamic. Yeah, before Islamic. Before Yeah. Islamic, but Arab, like. Ha 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 ha. Yeah. So they were found in the southern part of Jordan, and also they were in few parts of Israel, no, Nabateans, but they just vanished. The kingdom, the empire itself is gone, right? Look, listen, if you want to see where the building Nabatean do now in Saudi Arabia and Mada'an Salih. Hmm. You know Salih? Is the prophet, one of the prophets. Salih prophet, Yeah. Nabi Salih. Nabi Salih. Ha. Still now the name of this area Mada'an Salih. It's look like Petra. Ha, ha, And more big even. The area. ha, ha, ha. Yeah. And if you go to, I think to Lebanon, I was there. I see some Roman building. I Yeah. see Nabatean building. But the capital here, Petra, and before crafting, the people live building stones before craft. Hmm. And you like cut the mountains, and Yeah. the good thing, what I like, how the cut the Carvings. mountain and make like good shape building, like craft it like that side, and then put some wood inside Yeah. and give water. Ha. The wood drink the water and Huh. push the star out. That's so good. interesting to know. Even I observed there were so many water well. Yeah, this is like there's 4 or 5 water system because Yeah. no water spring here. Yeah. And if you climb these mountains, you will find the canals. Bring all, no 1 liter go out Ha ha. that time. If this area full of It is canals, stored. Yeah, bring water for the Yeah. system down. Like no water go just like that. Yes. So Nabateans, they are known for the water technology, Yeah, like and Clifford, even in Petra, I see like make hot water. Like, Yeah. Yeah. really? Yeah, close to Kasr al-Ben. Ha ha ha. It's crazy how the system bring the water by pipe. They heat it up. Under the fire, through the fire, like Oh. there is fire down, and keep the water go in to Yeah. make it to be hot.